Good morning, colleagues. I officially open this special meeting of the Permanent Council, which was convened in accordance with Article 14 of the Statutes of the Permanent Council and Article 37 of its Rules of Procedure, to present the reports from the official visit to Guatemala by the Chair of the Permanent Council and by the Secretary General. This visit was made following the invitation extended by the President of the Republic of Guatemala, Mr. Alejandro Gamate Fala, which was published as document CP/INF.10054/23, and also in accordance with a request from the Permanent Council made in its resolution CP/RES.1240/2476/23 Rev 1. Colleagues, in accordance with Article 43 of the Rules of Procedure of the Permanent Council, we will proceed to adopt the order of business for this meeting as contained in document CP/OD-2477/23. And if there are no objections, I will consider that the agenda is approved. I see no objection. Approved. Now we will proceed with item 2 of the agenda, which is titled Report by the Chair of the Permanent Council, Sir Ronald Sanders, Permanent Representative of Antigua and Barbuda to the OAS. With your agreement, I will proceed to deliver my report, asking forgiveness in advance for its length, which, given the sensitivity of the matter and the need for thoroughness, was unavoidable. Distinguished colleagues, I am pleased to present my report following a visit to Guatemala on the 15th and 16th of December at the invitation of President Alejandro Gamate to participate in the leadership transition process along with the OAS Secretary General Luis Almagro. The visit was also in furtherance of the request by this Permanent Council in its resolution CP/RS.1240/2476/23 of the 12th of December 2023, that I, as Chair of the Permanent Council and the OAS Secretary General, quote, request with urgency the consent of the Government of Guatemala to accept a mission of good offices by the Permanent Council as soon as possible, invoking Article 18 of the Inter-American Democratic Charter, unquote. In my meeting with President Gamate, accompanied by the Secretary General and his team, the President informed me of the successful completion of the leadership transition process. Some members of his transition team were present at the meeting, and each of them participated in the dialogue. The President described the transition process as an historic achievement for Guatemala. He emphasized that transparency and cooperation had characterized the process, which culminated at a closing ceremony on December 6, 2023, at which Secretary General Almagro was present. President Gamate was keen that this Permanent Council be advised that notably 66 files containing substantive government facts covering 53 institutions were meticulously organized and delivered, and that additionally 45 folders were uploaded by the government's Transition Committee through a QR code that was made available to the President-elect Bernardo Arevalo and his transition team. He was adamant that the inauguration of Bernardo Arevalo and Karine Herrera as President and Vice President of Guatemala will take place
on January 14, 2024, as scheduled, and that invitations had already been conveyed to heads of state and government to attend the inauguration. During the meeting that the Secretary General and I had with Vice President-elect Karen Herrera, she said that there are challenges in getting information from the government side. But nonetheless, the Samia party is preparing for the assumption of office. She advised that the Samia party has already chosen 14 ministers, of whom 8 are women, overcoming the challenge that many women are reluctant to enter political life because of fear. However, she complained that the public ministry continues to fabricate cases, trying to delegitimize the electoral vote and to prosecute persons, including 2 students who were arrested on Friday, 15th December. For the Council's information, I point out that 3 days later, on the 18th of December, the criminal court declared that the cases which were brought against the 2 students had no merit and ordered the arrested students to be freed. This affair prompts questions about the motivation of those in control of the public ministry. But it also speaks to the residual principle in the legal system that right must be corrected, though to what extent that exists now will be left to be seen. On a positive side, Samia's legal representative, Juan Guerrero, who was a member of the Vice President-elect's team on the day we saw her, advised that on Thursday, December 14th, the Constitutional Court had issued a decision in which it safeguards the election results, including any effort by the public ministry to jeopardize it. He also stated that a judge of the 9th Pluripersonal Criminal Court had issued a decision on the 15th of December, which obligates the public ministry and the national police to respect the transfer of executive authority to the officials elected in the 2023 elections. I will elaborate on this point later in this report when I discuss the details of our meeting with representatives of the Constitutional Court. However, another important matter was raised by the Vice President-elect and Samia's legal representative. They both expressed concern over the human rights violations of activists, journalists, students, and other members of civil society by the public ministry. In this connection, the legal representative stated that while the new executive will respect the independence of the judiciary, they regard Article 14 of the Public Ministry Law to be unconstitutional because it vests unfettered power in the Attorney General without accountability, and also prohibits removal of the person holding that office except upon conviction for an intentional crime. They fear that if Article 14 is not declared unconstitutional, the public ministry will continue its illegal acts. Consequently, in October 2023, they filed a case on this matter at the Constitutional Court and are now awaiting the court's decision. Colleagues, given the history of the public ministry's arbitrary behavior, this case is one to which the Permanent Council may need to pay close attention even after the transfer of executive power. Now, Secretary General Almagro and I also met President Hector Hugo Perez Aguilera and Judge Leila Susana Limos Arriaga of the Constitutional Court. We had a very candid session with them in which constitutional and legal issues were carefully considered.
The two senior judges expressed their concern over the labeling of the situation in Guatemala as a coup d'etat. Indeed, they took objection to it. They were clear that such labeling is inaccurate, given that the country's institutions are operating and functioning properly. The representatives of the Constitutional Court also stated that on October 31, 2023, the competent body, the TSE, officially declared the electoral results as final, and that consequently, in their view, the view of the Constitutional Court, the results are, quote unquote, unalterable. They were firm that the Constitutional Court has been very clear that there can be no legal tool or loophole that can be used to amend the TSE's officialization of the election results. They pointed to their own decision issued on December 14, 2023, in a document entitled Proceedings 6175-2023, Constitutional Court as an Extraordinary Court of Protection, by which they published the following rulings. 1. The Constitutional Court establishes that when an electoral process is in progress, a political party cannot be suspended. 2. The decision of a criminal judge cannot affect the electoral process. 3. The investigation by the public ministry cannot prevent the completion and results of the electoral process. 4. Demand that the Congress of the Republic and its directing board are obliged to guarantee that all elected persons take their positions in accordance with the certification of the results made official by the Supreme Electoral Tribunal, the TSE. 5. Invites the Congress of the Republic to act in accordance with its function of preserving the democratic regime of the state and carry out all necessary acts to guarantee that the persons elected to the executive and legislative branches take office. 6. All authorities are warned that in accordance with their functions, they must comply with the last stage of the electoral process. And 7. Any persons who do not comply with the rulings will incur civil and criminal liabilities. We also discussed with the Constitutional Court a case in which the Supreme Court of Justice ordered that the Congress set up an investigation committee into TSE corruption related to the purchase of a computer program for the transmission of preliminary results. As a result of the Supreme Court's order, 108 congresspersons voted to remove the immunities of the TSE magistrates. The representatives of the Constitutional Court stated that their court cannot interfere in these investigations because it is not a constitutional matter. It is a case against persons for a criminal investigation which is outside their jurisdiction. They were steadfast in their position that they are the guardians of the Constitution, a role they carry out diligently. They stated robustly that there is, quote unquote, no constitutional breakdown in Guatemala, and they wanted to be clear on that point. They also said that they fully expect that the transfer of executive power will assuredly take place on January 14, 2024, given that anyone who tries to obstruct the process would be subject to criminal and civil liabilities. Turning now to the Permanent Council's request that the Secretary General and the Chair of the Permanent Council, quote, request with urgency
the consent of the government of Guatemala to accept the mission of good offices by the Permanent Council as soon as possible, invoking Article 18 of the Inter-American Democratic Charter, unquote, I advise that President Gamate readily agreed to accept such a mission. Foreign Minister Mario Búcaro Flores confirmed this agreement in writing, and his letter will be appended to this report, which shall be circulated to all delegations later today. In the letter, the Foreign Minister stated his government's agreement for a visit to Guatemala by, and I am quoting the letter now, a group of ambassadors that can take place from January 12th to 14th, 2024, as agreed by both parties and in accordance with Article 18 of the Inter-American Democratic Charter, unquote. Additionally, I advise that President Gamate express his wish to address the Permanent Council directly on or about January 10th, 2024. The President underscored Guatemala's commitment to the OAS Charter and the principles of democracy that binds its member states. A formal request for him to address the Council on or about January 10th, 2024 will be submitted by the Permanent Mission of Guatemala to the OAS. In concluding this report, I wish to extend my thanks to President Gamate for the invitation to visit Guatemala and for the valuable time that he dedicated to exchanging views with me and the Secretary General. I also express my appreciation to the Secretary General and his team for their support during this visit. I also thank most sincerely the justices of the Constitutional Court for providing explanations and clarity on the complex legal system in Guatemala. I extend my gratitude to Vice President-elect Karen Herrera and SEMIA's legal representative Juan Guerrero for the fruitful exchanges we had with them. Now, as I draw toward the conclusion of this report, I would like, if I may, to make a few observations. First, this visit's success was enhanced by the cooperative effort between the two organs that are accountable to the General Assembly of the OAS, the two organs being this Permanent Council and the Secretary General. Second, I record the admirable role of the Secretary General since August of this year in accompanying the transition process to help ensure its achievement. Third, I am encouraged by the resolve expressed by the representatives of the Constitutional Court to ensure that there is no unconstitutional alteration of the constitutional regime that seriously impairs the democratic order in Guatemala. Much responsibility for the nation's well-being falls on the judges of the Constitutional Court, who, in carrying out their responsibilities as protectors of the Constitution, should be given every support by this organization. And finally, I reiterate our collective and unwavering commitment to supporting the people of Guatemala through this transition period and indeed even beyond it. I thank you all for your attention. That completes my report. And now I call on the Secretary General, Luis Almagro, to give his report. Secretary General, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Señor Presidente, su informe es mi informe también. Y definitivamente coincidimos en cada uno de los términos allí expresados. También nuestro reconocimiento ante el Consejo Permanente por esta misión conjunta, el trabajo realizado por el señor Presidente del Consejo Permanente, la nueva dimensión jurídica y política que le dio a esta misión y la valoración especial que tiene la misma en un contexto complejo de Guatemala.
definitivamente voy a agregar 2 o 3 conceptos nada más. Se ha evitado definitivamente hasta ahora que las fuerzas que pretendían destruir el proceso, tirar al proceso de transición por el precipicio, no prevalecieran. Esto no es el fin del trabajo. Estas fuerzas de alguna manera continuarán y continuarán luego del 14 de enero. El atentado frente a la casa de la magistrada Lemes así lo demuestra. El daño que ha hecho o que ha pretendido hacer y que definitivamente quiere hacer el Ministerio Público al sistema judicial guatemalteco, al Estado de Derecho en Guatemala y a la propia democracia del país, deben ser condenados y condenados siempre. Definitivamente hoy estamos más lejos de ese intento de golpe de Estado en suspenso al que hicimos referencia en la última reunión. La justicia ha prevalecido con las decisiones de la Corte Constitucional y de la orden del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal del 15 de diciembre de 2023, que otorgó amparos al proceso político y civil en Guatemala, en el que ordena al Ministerio Público preservar la institucionalidad, defender el régimen democrático, contribuir a la seguridad, la justicia y la paz y garantizar el principio de alternancia en el poder. Instruye al director de la Policía Nacional Civil a que tome todas las acciones necesarias hasta el máximo de sus recursos con la debida diligencia para que se garantice el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder, se evite cualquier acción que atente contra el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder, asumiendo las acciones que sean necesarias y que preste toda colaboración en forma diligente para la realización de la transición de las autoridades electas que tendrán verificativo a partir del 14 de enero del año 2024. La Corte Constitucional velará por que el 14 de enero se haga la transición como debe ser de acuerdo a derecho, y la Organización de los Estados Americanos, este Consejo Permanente y la Secretaría General definitivamente harán lo mismo. Gracias, señor presidente. Thank you very much, Secretary General. I'd like now to offer the floor to the distinguished Foreign Minister of Guatemala, Mario Adolfo Búcaro Flores, who has once again joined us here in the Permanent Council. Minister, the floor is yours. Thank you so much, Mr. President. Excelentísimo señor Presidente, señor Secretario General, excelentísimos señores representantes permanentes y delegados alternos, excelencias. A 25 días de que se celebre la transmisión de mando presidencial al doctor César Bernardo Arévalo de León y a la doctora Karen Herrera Aguilar para el periodo de gobierno 2024-2028, participo ante ustedes por 10ª vez en una sesión de este Consejo Permanente para ratificar el compromiso del Estado de Guatemala con los valores democráticos consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Tomamos nota de los informes que han sido presentados por parte del señor Presidente del Consejo Permanente y el señor Secretario General con motivo de su reciente visita a Guatemala los días 15 y 16 de diciembre por invitación del Presidente Constitucional de la República, doctor Alejandro Yamatei Falla, como una muestra más de su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la alternancia del poder. Al concluir mi misión como canciller de la República de Guatemala, es propicio hacer una reflexión del camino que hemos recorrido y compartido juntos, a la luz de los próximos procesos electorales que se celebrarán en esta región, a efecto de que la democracia y el multilateralismo prevalezcan frente al multipolarismo, en medio de un mundo lleno de desafíos y retos comunes. Durante los últimos meses, el gobierno de Guatemala, de manera voluntaria, solicitó la veeduría de la OEA para atestiguar cómo los guatemaltecos, mediante nuestro sistema jurídico, hemos resuelto situaciones potencialmente conflictivas, demostrando que las circunstancias más complejas pueden ser resueltas mediante el estricto cumplimiento de la ley, el diálogo y la voluntad nacional. Guatemala,
frente a sus retos internos, decidió tomar un enfoque transparente ante la comunidad internacional, compartiendo constantemente acciones que han impulsado el poder garantizar a todos los guatemaltecos la paz, la alternancia del poder y el estricto respeto al Estado de Derecho. Fue con acciones que Guatemala demostró ser un país comprometido con el sistema interamericano, utilizando mecanismos existentes y promoviendo iniciativas adicionales a la misión de observación electoral tradicional. Junto con la Secretaría de la OEA, conformamos una misión de acompañamiento para observar el proceso de transición, una misión de mediación para prevenir la escalada de los conflictos internos, una visita del presidente del Consejo Permanente a nuestro país acompañado por el secretario general, hechos inéditos en la historia de esta organización dentro de un proceso electoral y postelectoral en el hemisferio. Y continuando con esta apertura, deseo confirmar la disposición del presidente constitucional de la República de invitar a una delegación de embajadores de este Consejo a que nos acompañen del día 12 al día 14 de enero del año 2024 para presenciar el proceso de transmisión de mando de conformidad con el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana. Sus Excelencias, hoy más que el mundo nos necesita unidos como región para enfrentar los asuntos que demandan una atención urgente, como lo son el cambio climático, la lucha contra el narcotráfico, el abordaje de la migración, la seguridad alimentaria y nutricional, entre otros. No podemos cometer el mismo error de prejuzgar y hablar de temas internos de cada país, descuidando la atención que merecen urgentemente los problemas hemisféricos que ponen en riesgo el futuro de nuestras generaciones. Les invito a que a partir de hoy tengamos una mayor capacidad de diálogo, de búsqueda de verdaderos consensos y de soluciones bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, para alcanzar la integración hemisférica que todos necesitamos. Señor Presidente, en consonancia con los objetivos para los cuales fue creada esta organización, hemos puesto a prueba nuestro compromiso con la Carta Democrática, a pesar de los señalamientos basados en presunciones, comunicados infundados e informes rendidos a este Consejo. Guatemala no claudicó en su lucha por defender su democracia, su soberanía y su identidad nacional. Invitamos a otros estados a hacer lo mismo cuando enfrenten una situación similar. Distinguidos representantes, Guatemala es un país soberano, independiente y orgulloso de sus instituciones democráticas, las cuales son perfectibles pero eficaces, como lo demostró la Corte de Constitucionalidad el pasado 14 de diciembre del año 2023, al emitir la sentencia de amparo definitivo que garantiza la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme a los resultados avalados por el Tribunal Supremo Electoral y previniendo que toda autoridad actúe en cumplimiento de la última etapa del proceso electoral. También les comparto que el Tribunal Supremo Electoral refrendó el pasado 15 de diciembre que los resultados del proceso electoral son válidos, oficializados e inalterables. Señor Presidente, termino mi reflexión reiterando nuestro compromiso como un Estado miembro fundador de la OEA, promotor de los 4 pilares de esta organización, que ha demostrado a lo largo de su historia con sus vastas contribuciones lo grande que es nuestra nación, y que el pueblo de las Américas tenga por seguro que Guatemala siempre creerá en la democracia y que aunque piensen muchas veces que no hemos estado juntos unidos, por el contrario, hoy el hemisferio necesita unirse para poder generar un nuevo liderazgo que cambie el destino de la humanidad en tiempos conflictivos. Muchísimas gracias. Thank you very much, Minister, and I will open the floor in 1 minute to all delegations that may wish to speak to this meeting this morning. But first, Minister Búcaro, I'd like, if I may, to address a few words to you, sir, in saying that we have seen you as part of this council on so many occasions. You mentioned 10 times on matters related to Guatemala, but the truth is you've been here for many other things. In fact, I think you have been the most consistent foreign minister to attend meetings of this permanent council, which is an indication to me, and I think to all of us, of the regard you personally have for this organization. And I want you to know that we all deeply appreciate the fact that you have done so, and we thank you for it. This is probably the last time that we will have the opportunity as a council to share your company.
So may I say, sir, that we know that you too will move on, and we wish you very well. We wish you every luck and good fortune in all that you do in the future, fortified in the knowledge that you are such an expert diplomat that there is nothing that you can put your hand to at which you will fail. So you go. I didn't have the microphone on, I'm sorry. I don't know if anybody heard a word of what I just said. But be assured that I tried to, I said some words to the foreign minister, and I regret that they were not on the microphone. In any event, I now open the floor to any and all delegations that may wish to speak. The floor is yours. I gather that we might all have Christmas holidays in mind. The United States, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chair, colleagues. The United States very much welcomes the reports presented today by the Chair of the Permanent Council, Sir Ronald Sanders, and the Secretary General, Luis Almagro, on their recent official visit to Guatemala. We also like to extend our gratitude to the government of Guatemala for enabling this visit, reflecting a commitment to engage with fellow member states on the urgent situation there. We recognize the presence and remarks by Foreign Minister Búcaro, who is here with us today, and we appreciate his participation in today's Permanent Council meeting. Recent developments in Guatemala remain, of course, cause for concern in the United States. In response to actions that have been mentioned before, deemed anti-democratic, my government has taken various measures aimed at promoting accountability and supporting the will of the Guatemalan people. We firmly believe in upholding democratic principles and ensuring the integrity of electoral processes consistent with the Inter-American Democratic Charter. The visit by the Chair of the Permanent Council and the Secretary General to Guatemala has provided invaluable insights into the situation on the ground. We appreciate in particular the dialogue facilitated during this visit, including meetings with key stakeholders, such as Magistrate President of the Constitutional Court, Héctor Hugo Pérez Aguilera, and Magistrate Leila Susana Lemus Arriaga, as well as Vice President-elect Karina Herrera. Such engagements are crucial in ensuring a peaceful and democratic transition of power. Mr. Chair, we also note the recent resolution by the Constitutional Court of Guatemala, of which you mentioned, directing the Guatemalan Congress to guarantee the effective inauguration of all elected officials, including President-elect Arevalo and Vice President Herrera, on January 14th, 2024. The court's decision reinforces the importance of respecting the democratic process and the will of the people and fostering confidence in the transition process. We also welcome the Constitutional Court's decision on December 18th, suspending the anomalous and anti-democratic budget that Congress passed without the full transparency that the people of Guatemala deserve. We recall again that a democratic transition goes beyond the inauguration ceremony of January 14th. President-elect Arevalo and Vice President-elect Herrera and the Semilla Party must not be stripped of the tools to govern and enjoy the opportunity, as all administrations have, to implement their vision for the country. Mr. Chair and colleagues, the United States remains committed to working collaboratively within the framework of the OAS and the Inter-American system to address the various challenges facing Guatemala. We condemn, as we always do, any attempt to undermine the rule of law, interfere with electoral results, or jeopardize the democratic institutions of Guatemala. As a recent December 12th resolution of this Council made clear, the OAS plays a vital role in safeguarding democracy and upholding the principles enshrined in our democratic charter. In conclusion, Mr. Chair, we urge the international community and all member states to remain vigilant in supporting democratic aspirations of the Guatemalan people.
The United States will continue to stand by those seeking to protect democracy and the rule of law in Guatemala. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, United States of America, and I give the floor now to the distinguished ambassador of Canada. Merci, Monsieur le Président. Nous voudrions tout d'abord vous remercier à vous et au secrétaire général d'avoir convoqué cette réunion extraordinaire ce matin. Nous vous remercions pour les rapports instructifs concernant les réunions que vous avez tenues au Guatemala dans ces derniers jours. On l'apprécie parce qu'il est important de maintenir les canaux de communication ouverts entre l'OEA et ses États membres. Donc, il est juste aussi de reconnaître la présence aujourd'hui du ministre Búcaro et l'ouverture de son gouvernement au Guatemala à recevoir votre dernière visite. Votre visite au nom de ce Conseil permanent a envoyé un message clair selon lequel l'État du Guatemala a une obligation d'assurer une transition démocratique dans ce pays. Mr. Chair, in the last few days, we have seen some positive actions taken by Guatemala's Constitutional Court to defend democracy. We acknowledge the Court's decisions as a step in the direction of upholding the will of the people of Guatemala. As we have stated before, Canada will continue to stand with the people of Guatemala in their courageous pursuit of an ever more meaningful democracy in the hopes of greater peace and prosperity for their families and communities. Guatemalans made their voices heard by electing President Leonardo this past summer with a clear and certified majority. That choice must be respected. Our duty to each other as members of this organization and as representatives of our own unique democracies is to defend democracy in this hemisphere. As we know from past experience within this continent, when democracy is threatened in one country, the effects can be felt across the region. Any attempt to undermine democracy and the rule of law is a threat to us all. We continue to urge the powers that make up the state of Guatemala, the legislative, the executive, and the judiciary branches, as well as the public ministry, to ensure a transition of power that respects the fundamental principles of democracy and rule of law and the will as expressed by the people of Guatemala in the last elections. It is the responsibility of the state to work towards the well-being of its people and to respect its commitments under the Inter-American Democratic Charter. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Canada. And now I give the floor to the distinguished ambassador of Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente, señores representantes permanentes alternos, señores observadores, señor secretario general, buenos días a todos. Reconocemos la presencia en sala del señor canciller Mario Búcaro Flores. Estimado señor ministro, como siempre es un gran honor contar con su presencia de nuevo en este Consejo Permanente. Le agradecemos la perspectiva que nos brinda desde su mandato, desde sus competencias, y enriquece sin duda la discusión que vamos a sostener el día de hoy. Le agradecemos al señor presidente la convocatoria de esta sesión extraordinaria para recibir los informes sobre el reciente viaje realizado a Guatemala a invitación expresa del señor presidente Alejandro Yamatei Falla. El informe que acabamos de escuchar detalla las gestiones y reuniones celebradas con el fin de transmitir a los diferentes actores sociales y gubernamentales las preocupaciones evidenciadas en la resolución CP/Res 1240 adoptada por este Consejo Permanente el pasado 12 de diciembre, titulada Acciones contra el Estado de Derecho que arriesgan la transición gubernamental en Guatemala. Mi delegación agradece los informes, agradece y respalda el mensaje que se transmitió a nombre de este Consejo Permanente en Guatemala, en particular respecto a la preocupación que generan las acciones postelectorales y la excesiva judicialización del proceso electoral, del cual hemos sido testigos desde las elecciones generales celebradas el pasado 25 de junio y la segunda ronda electoral en agosto.
Estos mensajes basados en la resolución 1240 han sido muy claros y contundentes. De ellos, mi delegación desea resaltar los siguientes. Uno, que esta organización multilateral regional le otorga una alta prioridad al respeto por la democracia y la institucionalidad democrática. Dos, que en Guatemala debe imperar el Estado de Derecho y la separación de poderes. Así hemos condenado toda injerencia que ha pretendido afectar el resultado de la voluntad popular del pueblo soberano externada en las urnas. Y tres, que reconocemos y agradecemos los compromisos asumidos por parte del Poder Ejecutivo en Guatemala con respecto a garantizar la transición del poder de una manera pacífica y democrática, el próximo 14 de enero a las 14 horas. Con relación a este último punto y al traspaso de poder, reconocemos el hito significativo que representa para la democracia guatemalteca la resolución emitida el pasado 14 de diciembre por la Corte de Constitucionalidad, que ha sido mencionada en varias ocasiones en esta sesión. Comprendemos que este recurso resuelve de una manera definitiva las pretensiones del Ministerio Público de obstruir la investidura al presidente electo, Leonardo Arévalo, y su vicepresidenta electa, doña Karen Herrera. Esta resolución refuerza la autonomía del proceso electoral y subraya la necesidad de respetar la voluntad popular, contrarrestando los repetidos esfuerzos por anular la personería jurídica del Partido Movimiento Semilla. La decisión de la Corte, en este momento tan oportuno, exactamente a un mes del traspaso de mando, insta al Congreso a materializar la toma de posesión, destacando la importancia de preservar el régimen democrático y la unidad nacional. Señor presidente, se rechazan enérgicamente las acciones de la Fiscalía guatemalteca que han atentado a lo largo de estos meses contra la democracia, el Estado de Derecho y la transición pacífica del mando presidencial. Para concluir, destaco el papel de los diversos órganos de esta organización ante los continuos intentos de socavar la democracia en Guatemala. Ha sido fundamental, oportuno y muy articulado, como ya se ha mencionado en otras ocasiones y como usted acaba de detallarlo, señor presidente, en el informe que nos acaba de rendir. Este Consejo Permanente no solo ha sido esencial para señalar y condenar esas amenazas, sino que también ha desempeñado de una manera proactiva y constructiva un importante acompañamiento a las autoridades guatemaltecas para encauzar el camino hacia la preservación y fortalecimiento de la integridad institucional de la nación. Sin embargo, sabemos que la situación no concluye hoy. Permaneceremos atentos a los acontecimientos, renovando los lazos de solidaridad y amistad que nos unen con el hermano pueblo guatemalteco, en este momento, especialmente en el momento de transición. El compromiso de Costa Rica con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho en la región se mantiene firme e inquebrantable. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. And now I give the floor to the delegation of Bolivia. Gracias, señor presidente. La delegación del Estado Plurinacional de Bolivia saluda la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, en esta reunión y también agradece la presentación de los informes sobre los últimos acontecimientos en Guatemala. Consideramos que el acompañamiento al proceso de transición presidencial es muy importante para proteger la voluntad del pueblo guatemalteco que eligió con una amplia mayoría de sus votos a Leonardo Arévalo y a Karen Herrera para que lideren su gobierno. Reconocemos el importante trabajo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y reiteramos nuestra preocupación por las acciones antidemocráticas del Ministerio Público de Guatemala que pretenden malutilizar la justicia para sus propios intereses, tratando de afectar la legítima asunción de mando de las autoridades electas. Señor presidente, como ya lo manifestamos en anteriores ocasiones, Bolivia es un país comprometido con la defensa de la democracia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos,
En este sentido, hemos levantado la voz en defensa de la voluntad del pueblo guatemalteco y nos hemos unido a las diferentes resoluciones presentadas en este Consejo Permanente. Consideramos que el diálogo y la mediación son los instrumentos más adecuados para avanzar en lo que nosotros denominamos diplomacia de los pueblos. El clamor de los pueblos del mundo es el espíritu del ejercicio de la democracia y la diplomacia de los pueblos es un instrumento importante que incorpora la solidaridad, la complementariedad, la igualdad y la reciprocidad en la política internacional. En este sentido, continuaremos con el seguimiento al proceso de transición presidencial en Guatemala, previsto para el próximo 14 de enero y con la plena gobernabilidad de este país hermano. Finalmente, reconocemos la apertura del Gobierno de Guatemala para recibir una comisión de embajadores de este Consejo Permanente, respondiendo a la propuesta presentada por el embajador Héctor Arce Saconeta. Continuaremos acompañando al pueblo de Guatemala. Muchas gracias. Thank you very much, Bolivia. And now I give the floor to the distinguished ambassador of Colombia. Gracias, señor presidente. Inicialmente, también gracias por la convocatoria a esta sesión informativa que su señoría ha hecho. Y, en primer lugar, permítame agradecer su encomiable labor, así como la del secretario general Luis Almagro, al haber hecho parte activa de estos nuevos esfuerzos diplomáticos en defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en la República de Guatemala, de manera consistente con la resolución que aquí expedimos, denominada Acciones contra el Estado de Derecho que arriesgan la transición gubernamental en Guatemala, adoptada por este Consejo el pasado 12 de diciembre. Hoy reconocemos la participación del señor Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Adolfo Búcaro, en esta sesión, y también reconocemos que el Gobierno de la República de Guatemala haya reiterado su voluntad de llevar a cabo el proceso de transición ordenado conforme a lo decidido en las urnas. Como él acaba de expresar, por 10ª ocasión lo ha reiterado y obviamente esperamos el cumplimiento cabal de las promesas. Recibimos con esperanza que la Corte de Constitucionalidad haya otorgado amparo definitivo y haya conminado al Congreso de la República y a su Junta Directiva a garantizar la efectiva toma de posesión de todos los funcionarios electos en el proceso electoral de 2023, conforme a los decretos de oficialización y validación de resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral. La Corte de Constitucionalidad también exhortó al Congreso a preservar el régimen democrático del Estado, observando que imperativamente la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo se lleve a cabo el 14 de enero de 2024, fecha prevista en la Constitución. No obstante, seguimos preocupados porque en el comunicado de la Corte de Constitucionalidad se deja abierta explícitamente la posibilidad de que el Ministerio Público continúe con la judicialización del proceso electoral, bajo la excusa de investigar hechos con posible incidencia en el ámbito de lo electoral, competencia que nadie entiende cómo se la ha seguido atribuyendo. En recurrentes sesiones de este Consejo hemos condenado enérgicamente las acciones del Ministerio Público de Guatemala, que constituyen una clara afrenta a la institucionalidad democrática y al sistema democrático interamericano, pretendiendo desconocer la voluntad popular soberana expresada libremente en las urnas por el pueblo guatemalteco al cual seguimos acompañando. Por ello, exhortamos a todas las autoridades de Guatemala a actuar de conformidad con sus competencias y en pleno derecho, conforme a derecho, para que prevalezca el respeto a la Constitución política del país y a las normas electorales. Conforme a lo dispuesto en la resolución adoptada el pasado 12 de diciembre, es nuestro deber brindar todo nuestro respaldo y apoyo a la voluntad democrática del pueblo guatemalteco y trabajar en colaboración con los Estados miembros de la OEA y los socios regionales e internacionales con el fin de defender los principios democráticos, los derechos humanos y el ejercicio legítimo del poder. Asimismo,
en caso de que ocurran nuevos hechos que atenten contra el Estado de Derecho, la voluntad popular y la transición del poder en Guatemala, debemos estar preparados para actuar en el sentido de urgencia y determinación que merece nuestro compromiso con el orden democrático y los principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Americana. Gracias, señor presidente. Thank you very much, Distinguished Ambassador of Colombia. Now I give the floor to the Distinguished Ambassador of Mexico. Gracias, señor presidente. La delegación de México toma nota de los informes presentados por el presidente del Consejo Permanente y el secretario general sobre los resultados de su visita a Guatemala el 15 y 16 de diciembre pasado, a invitación del gobierno de ese país, así como de la presentación realizada por el señor canciller de Guatemala, Mario Búcaro. Esperamos que esta visita coadyuve al buen desarrollo del proceso de transición presidencial en Guatemala y que Bernardo Arévalo pueda asumir la presidencia de ese hermano país el 14 de enero de 2024 sin obstáculos y en apego a la decisión soberana y democrática del pueblo guatemalteco expresada en las urnas. México acompañará la toma de posesión del presidente Arévalo, con cuyo gobierno seguiremos trabajando para fortalecer la relación bilateral a partir del respeto y la cooperación y para encontrar soluciones multilaterales desde una visión humanista a los retos que enfrenta nuestra región. Gracias, señor presidente. Thank you very much, the Distinguished Ambassador of Mexico. Now I give the floor to my good friend, the Distinguished Ambassador of Chile. Gracias, presidente, por la palabra, la convocatoria de esta sesión y su informe, tal como agradecemos lo completado por el secretario general y las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, don Mario Adolfo Búcaro, cuya presencia en este Consejo Permanente nuevamente saludamos. No es casual ello, porque tal como hicimos en la resolución que adoptamos el 1 de septiembre, luego en la declaración que adoptamos el 1 de septiembre, luego en la resolución del 15 de noviembre y también en la resolución que adoptamos hace solo 8 días atrás, valoramos en particular la apertura del gobierno de Guatemala a trabajar con esta organización y con los estados reunidos en este Consejo, y el consentimiento a la emisión de este Consejo es una nueva muestra consistente de esa expresión, de ese compromiso. Por cierto, presidente, este proceso que hemos desarrollado en estos meses en reuniones, negociaciones, misiones y textos adoptados es la mejor evidencia de que no hay tensión. No hay tensión alguna en la defensa de principios universales y el despliegue de las capacidades del multilateralismo en respaldo de las decisiones soberanas, democráticas que cada uno de nuestros pueblos puede adoptar. Es más, responder a los desafíos que hoy enfrenta la democracia en general, como concepto, como sistema de representación, de toma de decisiones, requiere de modo indispensable atender, responder, reflexionar sobre las tensiones y amenazas presentes, concretas, que vive cada una de nuestras democracias en tiempo real. En ello, permítanos insistir, presidente, en nuestra convicción de que los desafíos de la democracia, que no son pocos en ninguno de nuestros estados, deben enfrentarse siempre con más democracia y nunca con menos. En ese marco, corresponde que este Consejo y esta organización sigamos atentos a contribuir junto a las autoridades de la hermana República de Guatemala a que la decisión que adoptaron en las urnas sus ciudadanas y ciudadanos mediante el voto universal, secreto, libre e informado, tenga su expresión institucional tanto el 14 de enero próximo como en los 4 años que le siguen. Muchas gracias, presidente. Thank you very much, the Distinguished Ambassador of Chile. The pause is because I was waiting for the English translation to complete before I moved on, for those of you who wondered. Now I give the floor to the representative of Argentina. Gracias, señor presidente. Un saludo al canciller de Guatemala y un agradecimiento por el informe, por la información que el día de hoy nos proporcionó. La delegación argentina también agradece el informe y los esfuerzos diplomáticos efectuados por el presidente del Consejo Permanente y el secretario general para apoyar la voluntad democrática del pueblo guatemalteco
y defender los principios democráticos, el ejercicio legítimo del poder y la rendición de cuentas en ese país. Valoramos positivamente las invitaciones que Guatemala ha efectuado al secretario general y a la presidencia del Consejo Permanente. Destacamos también que Guatemala haya accedido a la propuesta de emisión de buenos oficios del Consejo Permanente, aunque lamentando las circunstancias que han llevado a tener que adoptar tales invitaciones. Reiteramos la preocupación por la judicialización que el proceso electoral ha tenido en la República de Guatemala. Instamos a todas las instituciones del Estado de Guatemala a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un proceso de transición democrática que respete la voluntad popular. La Argentina va a seguir acompañando aquellas acciones que tengan como objetivo que el proceso de transición culmine con un cambio de mando pacífico el próximo 14 de enero. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Argentina. And now I give the floor to the delegation of Brazil. Obrigada, senhor presidente. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer os relatos trazidos a este Conselho Permanente por Vossa Excelência e pelo secretário-geral Luiz Almagro. O Brasil aprecia as iniciativas tomadas na UEA em busca da promoção do entendimento entre os diferentes atores políticos e sociais na Guatemala. Gostaria também de estender meus cumprimentos ao chanceler Mário Búcaro, que mais uma vez se pronuncia ante este Conselho Permanente. Esperamos que o diálogo entre o governo guatemalteca e este órgão permaneça aberto e colaborativo. Reiteramos o chamado brasileiro, constante também de comunicado do Mercosul, para que as autoridades guatemaltecas adotem todas as medidas necessárias para garantir um processo de transição presidencial harmônico que assegure a investidura de todas as autoridades legitimamente eleitas. Por fim, o Brasil gostaria de reiterar que seguirá apoiando o presidente eleito Bernardo Arévalo e trabalhando de forma ativa com o propósito de contribuir para uma conclusão exitosa do processo de transição de governo na Guatemala. Obrigada, senhor presidente. Thank you very much, the delegation of Brazil. We have a request now from the Permanent Observer Mission of Spain. You have the floor. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, esta misión de España quisiera agradecer la presentación de los informes y felicitarle a usted y al señor secretario general por el resultado de la reciente misión a Guatemala que se ha visto reflejada en los informes que se han presentado en el día de hoy. También celebramos la presencia y agradecemos del señor ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, doctor Mario Búcaro, por la explicación de la posición del Gobierno de Guatemala en relación al proceso de transición que está viviendo el país. Señor presidente, como usted sabe, el Reino de España como país y la Unión Europea como colectivo han seguido con especial preocupación diversos acontecimientos ocurridos en Guatemala durante los últimos meses. Creemos que debemos manifestar nuestro compromiso con la agenda de democracia, con el fortalecimiento institucional y con el traspaso pacífico y de la transición de poder del gobierno saliente al gobierno entrante de Guatemala. Es por eso que nos congratulamos de las decisiones tomadas a lo largo de todo este tiempo por este Consejo Permanente, por lo que apoyamos y nos alegramos del envío de la misión de buenos oficios que a invitación del Gobierno de Guatemala y en relación con el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana se desplazará a ese país los próximos 12 o 14 de enero y, como hemos hecho en anteriores ocasiones, el Gobierno de España proclama el respaldo al presidente electo don Bernardo Arévalo y esperamos que todas las instituciones guatemaltecas acompañen esta transición democrática respetando el resultado de las urnas y garantizando el traspaso de poder en ese país. Muchas gracias, señor presidente.
Thank you very much, the delegation of Spain. Colleagues, I see no more requests for the floor. And if I may, I'd like to make three announcements to you. First of all, my report, along with the letter from Minister Búcaro, will be circulated within the next couple of hours to all delegations. It's already ready to go. The second thing is the chair will begin the process of settling arrangements for a representative group of permanent representatives of this permanent council to visit Guatemala in connection with the resolution that we adopted on December the 12th, and also in agreement with the government of Guatemala. But those arrangements will begin to be settled today. We're running behind time, of course, with Christmas intervening. And the third thing I'd like to say is that I will also begin consultations today in keeping with operative paragraph 5 of the resolution we adopted on the 12th of December, actions against the rule of law that put at risk the transition government in Guatemala, and that is the entrustment to me as the chair to initiate broad consultations to determine the necessity of convening a meeting of consultation of ministers of foreign affairs in accordance with the OAS Charter. That will also begin today. Now, there is one final thing that I would like to say, and I hope colleagues will join me in this. I anticipate that this will be our last meeting of the Permanent Council for this year. In this connection, I am aware that one of our colleagues, who toiled with us in many capacities, including as chairman of this Permanent Council, has demitted office, and we were unable to say our usual farewell. But Rita Discioli, the ambassador of Guatemala, was an outstanding colleague who contributed much to the deliberations of this council and to the work that we undertook together. Her outstanding quality was a bridge builder, seeking to build agreement in the face of differing positions, always displaying good humor and willing to listen to other views and to take account of them. She was and is a quintessential diplomat. The work of this Permanent Council was richer and better for her participation, and I pay tribute to her commitment to strengthening the 4 pillars upon which the purposes and values of this OAS stands. I am sure, colleagues, that you will join me in wishing Rita Discioli the very best of good fortune on her journey ahead, and thank her for her friendship and collaboration. There being no other business, this meeting is adjourned. Adjourned.